Thank you, sir, for giving me the opportunity as a part of online free MSc PG entrance coaching state level, which is organized by the KGC Hanamakonda. So good afternoon, one and all. I'm Dr. G. Pranita, Assistant Professor of Chemistry. Today I'm going to explain about the acyclic hydrocarbons. Sir, am I audible, sir? Fine, madam. కనిపిస్తుంది PPT కూడా ఓకే సార్. అయితే ఇది స్లైడ్ మోడ్ లో లేదు మేడం. PPT ఫుల్ స్క్రీన్ లేదా సార్? ఇంకా PPT కనిపిస్తుంది కానీ స్లైడ్ నార్మల్ ప్రెజెంటేషన్ మోడ్ లో లేదు. ఒకసారి చూడండి. వాయిస్ ఇస్ ఓకే. ఓకే సార్. నా రిత్విక్ లైవ్ స్టార్ట్ చేసావా? How easy to presentable way, sir? అలాగే కనిపిస్తుంది మేడం. మరి ఓకే కాకపోతే ఇస్ విజిబుల్. కావాలంటే పిల్లలు దాన్ని జూమ్ చేసుకోవచ్చు. స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా మాట్లాడండి. ఓకే సార్, ఇలా అయినా ఓకే సైన్. ఓకే మ్యామ్. రైట్ మ్యామ్. క్యారీ ఆన్. I will share the screen again. Just a minute. But it is a full screen. ఓకే మేడం, స్లైడ్ మూవ్ అవుతుంది. Now is it full screen? Presentable way? No, madam. No, ma'am. Okay, madam. Okay, please continue. Okay, sir. Because we have only 1 hour time, Amma. So for me, it's a completely full screen. So I'm going to tell today. I'm going to discuss about alkanes. So what are alkanes? Alkanes. Wait, just a minute. Unsaturated. Yes. Okay. So under acyclic hydrocarbons, acyclic means what? Opposite to the cyclic hydrocarbons. So under acyclic hydrocarbons, in this chapter, alkanes, alkenes, dienes, as well as alkynes, we are going to study under this acyclic hydrocarbons unit. So here this is the first chapter. This is the alkanes. So these alkanes also called as paraffins. The another name of alkanes are paraffins. And these alkanes which follows this molecular formula, that is Madam, slides are not moving. Slide move కావట్లేదు మేడం. మేడం స్లైడ్స్ మూవ్ కావట్లేదు మేడం. This is the first slide. I'm not నేనేం మూవ్ చేయట్లేదు. Only one slide. మీకు విజిబుల్ గా ఉందా స్లైడ్? Are you able to see the screen? Yes, ma'am. Acyclic hydrocarbons. Only first slide is there. Second slide is there. Just a minute. Now, which slide you are seeing? Alkanes. Yes, ma'am. Alkanes, madam. Okay, madam. So these alkanes which follows this molecular formula, that is CnH2n plus 2. Okay.
So here Cn is nothing but, so suppose if we take the N is 1 carbon, so that is C1. So how many hydrogens are here? 2, where N is 1. So 2 plus 2, 4. That means C1H4. That is the methane. The next one is C2H6. That means here the N is 2 and 2 to 4 plus 2, here it is the 6. That is C2H6. So whatever the alkanes you take, all the alkanes which follow this molecular formula, that is CnH2n plus 2. These alkanes also called parafins. And all the alkanes which are showing the sp3 hybridization. sp3 hybridization, and the geometry will be tetrahedral geometry. Here it is a tetrahedral geometry. Okay. So the geometry ఏంటంటే the tetrahedral geometry, and the hybridization will be sp3 hybridization. So one s orbital and 3 p orbitals are going to overlap and form the sp3 hybridization. And bond angle ఎంత అంటే 109 degrees. Tetrahedral geometry. And if you observe here, as the number of carbons increases, so from the 1 carbon to 10 carbons, here what is happening? The boiling point is going to increase. Boiling point is going to increase. Generally, the alkanes which are highly stable compounds, and because of the highly, and all the bonds are only sigma bonds. So because of that reason, the boiling points for the alkanes are generally very, very less. But as the molecular weight is increases, the boiling points also increases. And coming to the nomenclature of alkanes, how do we write the nomenclature of IUPAC nomenclature of alkanes? First, we have to write the number of carbons. And we have to add suffix as ane, A-N-E-A. We have to add suffix for the number of carbons. So for example, methane. How do we know the methane? According to the IUPAC nomenclature, if 1 carbon is present, that is called meth. So if the 2 carbons are present, that is called eth. If 3 carbons are there, that is pro. 4 carbons, but. 5 carbons, pen. 6 carbons, hex. 7 carbons, heft. 8 carbons, octane. 9 carbons, none. 10 carbons, dec. Depends upon the number of carbons, we have to write the name. Then after that, for the alkanes, we have to add suffix what? ANE. We have to add number of carbons. Then after, what we have to add? ANE. We have to add. Okay. So for example, if you take this compound, how to write the IUPAC nomenclature? Here total how many carbons? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So here the 6 carbons are there. So for the 6 carbons, the IUPAC, according to the IUPAC nomenclature, hex, and this compound is alkane. So we have to add ane as suffix. So the nomenclature will be hexane. So like that, we have to write the IUPAC nomenclature for the alkanes. And these are the some rules while following the IUPAC nomenclature. Mix slide change in the? No, ma'am. First slide. Second slide వస్తుంది మ్యామ్ alkanes. IUPAC nomenclature rules రావట్లేదా? No, ma'am. Yes, madam. Yes, ma'am. ఇప్పుడమ్మా Okay, ma'am. Okay, ma'am. IUPAC rules వస్తున్నాయమ్మా? Yes, ma'am. So here, so while writing the IUPAC nomenclature, we have to follow some steps. What are the steps? First, we have to identify the long carbon chain. We have to identify the long. నేను తెలుగు మీడియం చెప్పి చాలా రోజులు అవుతుందండి. నాకు గ్యాప్ వచ్చింది. మా కాలేజ్లో ఇంగ్లీష్ మీడియమే ఉంది. సో తెలుగు కంప్లీట్ గా మర్చిపోయినట్లయింది టర్మినాలజీ. కొంచెం జస్ట్ నార్మల్ గా కొన్ని పదాలు చెప్పండి. ఓకే తప్పకుండా.
ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, లాంగ్ హైడ్రోకార్బన్ చైన్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఫస్ట్ పాయింట్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ ఏ పేరెంట్ చైన్ లో హైయెస్ట్ ఉందో అది ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. స్టెప్ 2 ఏంటి, వన్స్ పేరెంట్ చైన్ ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత ఇఫ్ ఎనీ సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ ఆర్ దేర్, ఎస్ సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ ఆర్ దేర్, ఆ సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ కి లీస్ట్ నెంబర్ రావాలి. ఆ విధంగా లీస్ట్ నెంబర్ వచ్చేటట్లు వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద నంబరింగ్. వన్స్ సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ కి నంబరింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇఫ్ సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ ఇఫ్ మోర్ దాన్ 1 ఎక్కువ సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ ఉంటే, సపోజ్ సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ 1 is methyl, another one is chlorine, another one is ethyl. If 3 different substituents ఉన్నప్పుడు then we have to write which substituent first అనేది మనకు ఒక డౌట్ వస్తుంది. సో we have to follow alphabetical order. అంటే ఆ సబ్స్టిట్యూయెంట్ లో 1 is మనం మిథైల్ అనుకున్నాం, ఒకటి క్లోరో, ఇంకొకటి ఈథైల్. సో ఈ మూడింటిలో క్లోరో దట్ ఈస్ స్టార్ట్ విత్ ది సి లెటర్ కనుక క్లోరో ఆ సబ్స్టిట్యూయెంట్ ఫస్ట్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఈథైల్ విచ్ ఈస్ స్టార్ట్ విత్ ది ఈ లెటర్, సో ఈథైల్ సబ్స్టిట్యూయెంట్ నెక్స్ట్ వస్తుంది. దెన్ ద లాస్ట్ సబ్స్టిట్యూయెంట్ దట్ ఈస్ మిథైల్ ఎం విచ్ స్టార్ట్ విత్ ది ఎం లెటర్, అది తర్వాత వస్తుంది. సో సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ డిఫరెంట్ గా ఉన్నప్పుడు ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ ప్రకారం రాయాలి. ఫస్ట్ మనం లాంగ్ కార్బన్ చైన్ ఐడెంటిఫై చేయాలి, తర్వాత సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ కి లీస్ట్ నెంబరింగ్ రావాలి. ఇఫ్ మోర్ దాన్ 1 సబ్స్టిట్యూయెంట్ ఉంటే సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ అకార్డింగ్ టు ద ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్. అదంతా లాస్ట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఐయుపాక్ నేమ్ యాజ్ ఏ సింగిల్ వర్డ్. సో మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం సో దట్ we will get the idea. ఇప్పుడు మీకు ఇది ఒక కాంపౌండ్ ఉంది, ఇక్కడ ఏంటి ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి, సపోజ్ దిస్ వన్ యాజ్ టేకెన్ యాజ్ పేరెంట్ చైన్ అంటే లాంగ్ కార్బన్ చైన్ గా ఐడెంటిఫై చేసిండు. హౌ మెనీ కార్బన్స్ ఆర్ హియర్, 1 2 3 4 5 6 7 8. ఇక్కడ టోటల్ 8 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే మ్యామ్. సో హియర్ టోటల్ 8 కార్బన్స్ ఉన్నాయమ్మా. ఇలా సెలెక్ట్ చేస్తే 8 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. సపోజ్ మనం ఇలా సెలెక్ట్ చేసాం అనుకోండి, 1 2 3 4 5 6 7 ఇలా సెలెక్ట్ చేస్తే ఓన్లీ 7 కార్బన్స్ ఉంటాయి. ఒకవేళ ఇలా సెలెక్ట్ చేసిన 7 కార్బన్స్ ఉంటాయి. సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రూల్, ఐయుపాక్ నామినిక్లేచర్ ప్రకారం లాంగ్ కార్బన్ చైన్ గా ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ ద పేరెంట్ చైన్. ఓకే, దెన్ పేరెంట్ చైన్ వన్స్ ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత ఉన్నాయి, one substituent, one substituent, and here it is one substituent. So total 3 substituents ఉన్నాయమ్మా. ఓకే, సో మనం తర్వాత నెంబరింగ్ మనం లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి అని ఇవ్వచ్చు, రైట్ సైడ్ నుంచి అని ఇవ్వచ్చు. బట్ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి ఇస్తే ద ఫస్ట్ సబ్స్టిట్యూయెంట్ విచ్ గెట్ ద 2 నెంబర్. అదే మనం రైట్ సైడ్ నుంచి ఇస్తే ద ఫస్ట్ సబ్స్టిట్యూయెంట్ విచ్ గెట్ ద 3rd నెంబర్. సో సెకండ్ రూల్ ఏంటి, సబ్స్టిట్యూయెంట్ షుడ్ గెట్ ద లీస్ట్ నెంబర్. సో ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకే, ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ టు వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ద నెంబరింగ్. ఇంకొక వే ఏంటి అంటే ఆల్ ద సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ కి నెంబరింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ నెంబర్ ని యాడ్ చేస్తే మినిమం నెంబర్ రావాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ నుండి సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ కి నెంబరింగ్ ఇస్తే లీస్ట్ నెంబర్ వస్తుంది. సో మనం నెంబరింగ్ ఎక్కడ నుంచి ఇవ్వాలి, లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి ఇవ్వాలి. వన్స్ నెంబరింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత మిథైల్ ఉంది, ఇక్కడ మిథైల్. సో 2 substituents are same. If the 2 substituents are same, then we have to use di. If 3 substituents are same, we have to use tri. 4 substituents are same, we have to use tetra. Ala use cheyali. Then ikkada methyl undi, ikkada ethyl undi. So when different substituents are present, we have to follow according to the alphabetical order. So ethyl undi ganaka ethyl which start with the E letter, M methyl which start with the M letter. So alphabet lo edi first ostadi, E first ostadi. So we have to write this substituent name. What is that? 5 ethyl. Okay na? So first we have to write 5 ethyl, then 2,6 dimethyl. So how many carbons here? 8 carbons. Octane.
Like this, we have to write the numbering. Clear? Clear, ma? Ikkada ఏమైనా doubts ఉన్నాయా మీకు? ఓకే మేడం. లాంగ్ పేరెంట్ చైన్ ఐడెంటిఫై చేయాలి, తర్వాత సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ కి మినిమం నెంబర్ ఇవ్వాలి. డిఫరెంట్ సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ ఉన్నప్పుడు సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ కి ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ ఫాలో అవ్వాలి. సేమ్ సబ్స్టిట్యూయెంట్ రిపీట్ అయినప్పుడు డై 2 ఉంటే డై, 3 ఉంటే ట్రై, లైక్ దట్ ఫాలో అవ్వాలి. సో ఫైనల్ గా ఈ కాంపౌండ్ నేమ్ ఏంటి? 5 ఇథైల్ 2,6 dimethyl octane. Okay, like that we have to give the nomenclature. మనం IUPAC nomenclature నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఎంట్రన్స్ కి. అంటే అది ఆల్కైనే రావాలని ఏం లేదు. ఫర్ ఎనీ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ దే మే ఆస్క్ one definite question will come for the MSc entrance for the IUPAC nomenclature of any organic compound. And next ఏంటి? Alkanes, they are alkanes, they are classified into 4 types. The carbon which is present in the alkanes, they are classified into 4 types: primary carbon, secondary, tertiary, quaternary. Primary ante enti? The carbon bonded to one other carbon. One carbon, only one carbon attach ayi remaining anni hydrogens unte, that is called primary carbon. Secondary carbon enti? The carbon which is attached to the 2 carbons, the remaining anni hydrogens undali, that is called secondary. మీరు సింపుల్ గా ఎలా గుర్తుకు పెట్టుకోవచ్చు? ప్రైమరీ అంటే the carbon which is attached to the 1 carbon is called primary carbon. Secondary means the carbon which is attached to the 2 carbons are called secondary carbon. Next, what is tertiary carbon? The carbon which is attached to the 3 carbons and here 1 hydrogen is called tertiary carbon. So here it is the quaternary carbon. The center carbon is quaternary carbon. Here the 4 sides only carbon is present, no hydrogens. Ikkada why only 4 bonds are here? Because always the carbon valence carbon can make the bonds only 4 bonds. Hydrogen can make the bond only 1, which is based on the electronic configuration. Okay, so carbon always makes the 4 bonds, hydrogen makes only 1 bond. For example, here it is a different compound. In the compound, we will let us identify the ఏది ప్రైమరీ కార్బన్, ఏది సెకండరీ, ఏది టెర్షరీ, క్వాటర్నరీ. సో ఇక్కడ చూడండి, ద ఫస్ట్ కార్బన్ ఇది దిస్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ అటాచ్డ్ టు ద 1 కార్బన్. ఈ రిమైనింగ్ ఏమున్నాయి? 3 హైడ్రోజన్స్. సో విచ్ ఈస్ ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ ప్రైమరీ కార్బన్. నెక్స్ట్ దిస్ వన్, why it is secondary? Because this is attached to the 2 carbons. One is left, another one is right. So this is the secondary carbon. And here it is the what carbon? This is the quaternary carbon, because all sides this carbon directly attached to the carbons only. So this is the quaternary carbon. And what about this? This is the tertiary carbon, because this is the 3 sides which is attached to the carbons and 1 side only hydrogen. So this is the tertiary carbon. So like that, the carbons of the hydrocarbons we can classify it into primary, secondary, tertiary, quaternary. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Next, what is alkyl group? Alkyl group is nothing but from the alkane, if we remove the only 1 hydrogen, and the alkane nunchi only 1 hydrogen remove cheste, that will become alkyl. మనం మిథైల్ అంటాం, ఇథైల్ అంటాం. మీథేన్ వేరు, మిథైల్ వేరు. మీథేన్ మీన్స్ వాట్? 4 హైడ్రోజన్స్ ఉంటే మీథేన్. ఈ మీథేన్ నుంచి 1 హైడ్రోజన్ రిమూవ్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ మిథైల్. సో అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈథేన్. ఈథేన్ నుంచి 1 హైడ్రోజన్ రిమూవ్ చేస్తే దట్ విల్ బికమ్ ఇథైల్. Like that, any hydrocarbons, if we remove the 1 proton, that will become alkyl. Okay, so manaki alkanes ekkada main, what are the main resources of the alkanes? Alkanes are mainly occur in all the natural gases. Okay, they are abundantly available in our natural gas and petroleum, and whatever we are using in the
cooking gas, that is LPG gas. In that maximum major content is butane. And the biogas main Methane. because that is ethanol. Methane. Yes, methane. Yes, methane. Like that, all in the natural gas, the abundantly available alkanes are available. So in the petroleum, petrol, diesel, all the petrol, diesel also, alkanes are available. Okay. And coming to the preparations of alkane, many methods are there to prepare the alkanes. But a few reactions are very, very important. Meeku ekkadaithe named reactions vastayo, all the named reactions are very, very important for the entrance exam point of view. Ante suppose ikkada question em adigochu, they will give different questions. Identify which is Woods reaction. Edi deenlo Woods reaction adugutaru. Ala meer anni named reactions anni kuda by heart cheyali. All the name, nearly 100 name reactions in the complete organic chemistry, all the name reactions you have to by heart. What are the mechanism prepare avalsina ocean? Only you have to prepare reactants enti, products enti, reagents enti, a reaction, particular reaction lo any stable intermediate emana form avutunda leda anedi nechukovali. Okay, so this is the first preparation of the alkane, that is Woods reaction. So what is Woods reaction? 2 moles of the alkyl halide, 2 moles of the alkyl halide by reacting with the sodium metal in the presence of dry ether. So here we have taken the 2 moles of alkyl halide, so we will get the alkane. Okay, so here the 2 R groups will combine and form the RR. So in this reaction, we cannot prepare the methane, because methane which contain only 1 carbon. But here from this Woods reaction, we can prepare from the ethane onwards. At least minimum 2 carbons should be present. Suppose that alkyl halide may be same alkyl halide, may be different alkyl halide. So this is another example, ethyl halide and methyl halide by reacting with the sodium metal in the presence of dry ether, which is solvent. So here what is the product here? Propane. Yes, Propane. propane. Yes, very good. So why propane? Ikkada ఏ alkyl group undi? Ethyl group undi. Ikkada ఏ alkyl group undi? Methyl group undi. Ethyl and methyl. ఇవి రెండు combine అయిపోయి we will get the propane. అలా different. మీరు how to remember Woods reaction? Then sodium metal and ether. The solvent should be ether. Ila unte that reaction. Then the next reaction, that is so in this cold base electrolysis reaction, aqueous salts of carboxylic acids. Aqueous salts of carboxylic acid, when electrolysis takes place, ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే యానోడ్ దగ్గర we will get the alkanes. So ఇక్కడ ఉన్న ఈ carboxylic acid alkyl group, this carboxylic acid alkyl group will combine and produce the alkanes. So alkanes and carbon dioxide both formed at anode, hydrogen and potassium hydroxide. ఇవి రెండేమో cathode దగ్గర ఫామ్ అవుతాయి. మనం ఎలక్ట్రోలైసిస్ ప్రాసెస్ చేసినప్పుడు మనకు 2 ఎలక్ట్రోడ్స్ ఉంటాయి. వన్ ఇస్ యానోడ్ అని, అనదర్ వన్ ఇస్ క్యాథోడ్ అని. యానియాన్స్ ఏమో యానోడ్ వైపు మూవ్ అవుతాయి, క్యాటయాన్స్ ఏమో క్యాథోడ్ సైడ్ మూవ్ అవుతాయి. అవునా? అలా మూవ్ అయ్యి డిపాజిట్ అయినప్పుడు యానోడ్ దగ్గర ఈ ఎలక్ట్రోలైసిస్ ప్రాసెస్ లో యానోడ్ దగ్గర వాట్ వీఆర్ గెటింగ్ ద రిక్వైర్డ్ ప్రొడక్ట్, దట్ ఈస్ ఆల్కేన్ ఫామ్ అవుతుంది. మనకి ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది ఆల్కేన్ అనేది? యానోడ్ దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ మెథడ్ ఈస్ కాల్డ్ as cold base electrolysis method. Then third one is, what is this among? Alkyl magnesium halide. What is the name of this? Grignard reagent. So this Grignard reagent లో మెటల్స్ ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ చార్జే ఉంటాయి. మెగ్నీషియం అంటే పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంటుంది. సో ఆర్ గ్రూప్ ఏ చార్జ్ ఉంటుంది? మైనస్ చార్జ్. ఇక్కడ ఆర్ అంటే ఏంటి? Alkyl group, not alkane. Alkyl. Alkyl means what? One of the proton is removed from the alkane is called as alkyl. Okay. So ఇక్కడ alkyl group కేమో మైనస్ చార్జ్ ఉంటుంది, మెగ్నీషియం కేమో పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంటుంది.
దీన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం, హైడ్రాలసిస్ చేస్తున్నాం. అంటే వాటర్ ని దీనికి కలుపుతున్నాం. వాటర్ ని గ్రిగ్నాట్ రియేజెంట్ యాడ్ చేసినప్పుడు వాటర్ లో ఏమేమి అయాన్స్ ఉంటాయి, H+ అయాన్స్, OH- అయాన్స్. ఆ H+ అయాన్స్ ఇక్కడ R-, ఎప్పుడైనా ఆపోజిట్ చార్జెస్ కంబైన్ అవుతాయి, అవునా? సో ఇక్కడ R- చార్జ్, H+. సో ఇక్కడ మైనస్ చార్జ్ ఉంది, H+ లో పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంది, అవి రెండు కంబైన్ అయ్యి ఆల్కేన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద హైడ్రాలసిస్ ఆఫ్ గ్రిగ్నాట్ రియేజెంట్. సపోజ్ నేను ఇథైల్ మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ ఉందమ్మా, ఇథైల్ మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ ఆన్ హైడ్రాలసిస్, what is the product? C2 ethyl magnesium halide on hydrolysis. Yes, ethane ma'am. yes, ethane. మనం ఏం యాడ్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ ఇథైల్ ఉంది, ఏం యాడ్ అవుతుంది ఇక్కడ నుంచి, హైడ్రోజన్ యాడ్ అవుతుంది, ఓన్లీ హైడ్రోజన్ యాడ్ అవుతుంది. ఇథైల్ కి 1 హైడ్రోజన్ యాడ్ అవుతే ఏమవుతుంది, ఈథేన్ వస్తుంది. సపోజ్ బ్యూటైల్ ఉంది, బ్యూటైల్ మెగ్నీషియం బ్రోమైడ్ ఆన్ హైడ్రాలసిస్, ఇక్కడ ఏం ప్రొడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది, లైక్ మీకు ఇక్కడ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఇదేంటి, దిస్ ఇస్ ద జనరల్ ఈక్వేషన్. మీకు అక్కడ ఎగ్జామ్ లో ఏదైనా అడగొచ్చు, ఇక్కడ R ప్లేస్ లో ఏదైనా పెట్టొచ్చు, బట్ మెటల్ ఈస్ ఫిక్స్డ్. హాలోజన్ లో క్లోరిన్ పెట్టొచ్చు, మాక్సిమం క్లోరిన్ ఉంటుంది, ఓకేనా? అలా మీరు వన్స్ వాటర్ హైడ్రాలసిస్ అన్నప్పుడు గ్రిగ్నాట్ రియేజెంట్ ఆన్ హైడ్రాలసిస్ విత్ వాటర్ అంటే ఏమొస్తుంది, ఆల్కేన్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ ద రిడక్షన్ ఆఫ్ అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్. అన్సాచురేషన్ అంటే ఏంటి, ఎనీ కాంపౌండ్స్ హ్యావింగ్ ద double bond or triple bond compounds are called as unsaturated hydrocarbons. So here what is the reduction? Reduction means addition of hydrogen. Addition of hydrogen is called reduction. That so many reducing reagents are present. So ikkada aa reducing agents place la samakshamlo aine ఇది reduce కావచ్చు. But here what we are taking, alkene on reduction in the presence of catalyst. ఇక్కడ నికెల్ క్యాటలిస్ట్ ఉండొచ్చు, ప్లాటినం క్యాటలిస్ట్ ఉండొచ్చు, పెల్లాడియం క్యాటలిస్ట్ ఉండొచ్చు. ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ క్యాటలిస్ట్ we are reducing means what, addition of hydrogen. So ఈ హైడ్రోజన్ ఎక్కడ యాడ్ అవుతుంది, wherever the double bond is there, double bond place లో హైడ్రోజన్ యాడ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఆల్కీన్ అనేది దేనిగా కన్వర్ట్ అవుతుంది, ఆల్కేన్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ క్యాటలిస్ట్ అనేది ఒకవేళ నికెల్ అయితే, సో ఇక్కడ మనం డిఫరెంట్ క్యాటలిస్ట్ ని యూజ్ చేయొచ్చు, నికెల్ యూజ్ చేయొచ్చు, ప్లాటినం, పెల్లాడియం, డిఫరెంట్ క్యాటలిస్ట్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ నికెల్ క్యాటలిస్ట్ యూజ్ చేస్తే రిడక్షన్ కి, దట్ పర్టికులర్ రియాక్షన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సబాటియర్-సాండరన్స్ రియాక్షన్. ఓకేనా, మీరు అన్ని నేమ్ రియాక్షన్స్ కంపల్సరీ బై హార్ట్ చేయాల్సిందే ఎవ్రీడే బిఫోర్ స్లీపింగ్, లేదంటే ఇమ్మీడియట్ లేచిన వెంటనే చాలా ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే నేమ్ రియాక్షన్స్ అన్ని గుర్తుంటాయి. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ క్యాటలిస్ట్ రిడక్షన్ లో క్యాటలిస్ట్ అనేది నికెల్ అవుతే దట్ రియాక్షన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సబాటియర్-సాండరన్స్ రియాక్షన్. దెన్ ఇలా చాలా ప్రిపరేషన్స్ ఉన్నాయమ్మా. మనం ఆల్కైన్స్ రిడక్షన్ చేసి ఆల్కైన్స్ కూడా ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఏంటి, ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ రెడ్యూస్ చేయడం వల్ల కూడా రిడక్షన్ మీన్స్ వాట్, అడిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్ లో ఏం యాడ్ చేస్తాం, హైడ్రోజన్ యాడ్ చేసి హైడ్రోకార్బన్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. హియర్ ద హైడ్రోకార్బన్స్ అంటే ఏంటి, ఆల్కైన్స్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ప్రిపరేషన్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ఆల్కైన్స్. వుడ్స్ రియాక్షన్, coal base electrolysis reaction, and Grignard reagent, and Sabatier-Sandron reaction ante only nickel catalyst use unte, nickel catalyst ni use chestene adi manaku Sabatier-Sandron reaction avutundi. Ika vere ఏ catalyst ఇక్కడ మీరు platinum యూజ్ చేస్తే దాన్ని మనం ఓకే, నికెల్ catalyst ని యూజ్ చేస్తేనే దట్ రియాక్షన్ విల్ బి Sabatier-Sandron's reaction. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా ఏంటి, ఆల్కేన్స్ ప్రిపరేషన్స్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద కెమికల్ ప్రాపర్టీస్. కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ కి వస్తే ఆల్కేన్స్ లో ఉండే అన్ని బాండ్స్ ఏం బాండ్స్, సిగ్మా బాండ్స్. ద హైబ్రిడైజేషన్ ఏం హైబ్రిడైజేషన్, sp3 హైబ్రిడైజేషన్.
సో సిగ్మా బాండ్స్ హైలీ స్టేబుల్ బాండ్స్, అవునా. పై బాండ్స్ అయితే లూజ్ గా హెల్డ్ అవుతాయి. సో యాసిడ్స్ తో, బేసెస్ తో, ఎనీ రియేజెంట్స్ తో ఇట్ విల్ రియాక్ట్. కానీ సిగ్మా బాండ్స్ కంప్లీట్ ఓవర్లాప్ తో ఓవర్లాప్ వల్ల సిగ్మా బాండ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. సో దే ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ బాండ్స్. కనుక ఏ యాసిడ్ కానీ బేస్ కానీ ఎనీ రియేజెంట్ కెనాట్ ఏబుల్ టు ఎఫెక్ట్ ద సిగ్మా బాండ్. కనుక ఆల్కిన్స్ దేనితో కూడా రియాక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయదు. ఎందుకు పార్టిసిపేట్ చేయదు అంటే దే ఆర్ హైలీ స్టేబుల్ కాంపౌండ్స్. వై దే ఆర్ స్టేబుల్? Because in the alkanes all the bonds are sigma bonds. All the bonds are sigma bonds. ఇంకొకటి ఏంటి, కార్బన్ కి హైడ్రోజన్ కి మధ్య ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ కూడా చాలా లెస్ ఉంటుంది. సపోజ్ మనం HCl ఉంది, HCl తీసుకుంటే క్లోరిన్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఏమో మోర్, హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఏమో లెస్. అప్పుడు అవి రెండు ఏమవుతాయి, అయనైజేషన్ ఫామ్ అవుతుంది, Cl మైనస్ H ప్లస్ అని. వన్స్ అట్లా అయనైజేషన్ ఫామ్ అయ్యేవి ఈజీగా దేనితో అయినా రియాక్ట్ అవుతాయి. కానీ ఇక్కడ ఆల్కేన్స్ లో కార్బన్ అండ్ హైడ్రోజన్ ఓన్లీ 2 డిఫరెంట్ ఆటమ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. కార్బన్ కి హైడ్రోజన్ కి ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ కూడా లెస్ ఉంటుంది. ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ అనేది లెస్ ఉన్నప్పుడు అది ఏమవుతుంది, పోలరైజేషన్ కూడా కాదు, కనుక అయాన్స్ కూడా ఫామ్ కావు, కనుక హైలీ స్టేబుల్ అన్నమాట. యాసిడ్స్ కానీ బేసెస్ కానీ ఎనీ ఎలక్ట్రోఫైల్స్, న్యూక్లియోఫైల్స్ దేనితో కూడా రియాక్ట్ కావు. అందుకనే ఆల్కేన్స్ ఏమంటారు, ఇనర్ట్ ఇన్ నేచర్. ఆల్కేన్స్ ఆర్ హైలీ ఇనర్ట్ ఇన్ నేచర్. అండ్ ఆల్కేన్స్ ఓన్లీ 1 టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. అవి ఏంటి ఎప్పుడు అంటే ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ హై టెంపరేచర్ ఆర్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్. ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ హై టెంపరేచర్ ఆర్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ ఓన్లీ alkanes will undergo chemical reactions. దేనిలో పార్టిసిపేట్ చేస్తామా alkanes? ఆల్కేన్స్ ఓన్లీ 1 టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ లో మాత్రమే పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి, ఇంకా దేనిలోనూ పార్టిసిపేట్ చేయరు. అది ఏంటి అంటే ఆల్కేన్స్ విల్ ఇన్వాల్వ్ ఓన్లీ ఇన్ ఫ్రీ రాడికల్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్. ఫ్రీ రాడికల్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్, ఓకేనా. ఇంక ఏ రియాక్షన్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేయదు. మీరు ఆల్కేన్స్ ఏదైనా కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఏదైనా వస్తే అది ఇంక ఆక్సిడేషన్ కాదు, ఏ దీనిలో పార్టిసిపేట్ చేయదమ్మా, ఏ రియేజెంట్స్ తో కూడా రియాక్ట్ అవ్వదు. విచ్ ఇన్వాల్వ్స్ ఓన్లీ ఇన్ ఫ్రీ రాడికల్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్. వాట్ ఈస్ ఫ్రీ రాడికల్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్? ఫస్ట్, వాట్ ఈస్ ఫ్రీ రాడికల్? ఫ్రీ రాడికల్ మీన్స్ having odd electron. Odd electron ante single electron unte that is called free radical. What is substitution reaction? In place of one hydrogen, if any reagent substituted in the place of hydrogen, that is called substitution. Ante oka dani place lo inkokati vachi replace avute, that is called substitution. Yes, so these alkanes involves only in free radical substitution reaction. That also takes place in the presence of high temperature, that is nearly 300 to 400 degrees temperature, or in the presence of sunlight. Okay na? Sunlight, in the presence of sunlight eppudu kuda radicals generate avutayi. Radicals, sunlight ni manam denito represent chestam, h nu antam. h nu హెచ్ న్యూ అంటాం. హెచ్ న్యూ అంటే ఏంటి అంటే మీకు ఎక్కడైనా యారో పైన హెచ్ న్యూ ఉంది అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ సన్లైట్. సో ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ ఎప్పుడు కూడా రాడికల్స్ జనరేట్ అవుతాయి. రాడికల్స్ అంటే ఆడ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, తర్వాత ఆ రాడికల్స్ కూడా ఎలా జనరేట్ అవుతాయి అంటే జనరల్ గా మనకి ఏదైనా ఒక బాండ్ ఫామ్ కావాలంటే ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి? 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి. కానీ ఈ రాడికల్స్ జనరేట్ అయ్యేటప్పుడు ఈ బాండ్ లోపల ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఈక్వల్ గా షేర్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ హోమాలసిస్. హోమాలసిస్ అంటే షేరింగ్ ఆఫ్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈక్వల్లీ. ఇక్కడ ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఈక్వల్ గా షేర్ అయ్యి దీనిపైన 1 ఎలక్ట్రాన్ వస్తుంది, దీనిపైన 1 ఎలక్ట్రాన్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రాడికల్స్. ఓకే, రాడికల్స్ ఎలా జనరేట్ అవుతాయి అంటే బై హోమాలసిస్, అంటే షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈక్వల్లీ. హోమాలసిస్ సింబల్ ని ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తారమ్మా. అంటే బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈక్వల్ గా ఇక్కడ షిఫ్ట్ చేస్తుంది, ఇక్కడ తీసుకుంటుంది. సో ఇక్కడ ఆడ్ ఎలక్ట్రాన్ జనరేట్ అవుతుంది.
ఓకే. అండ్ ఇక్కడ methane, first in the presence of sunlight, methane by reaction with the chlorine which produce the methyl chloride. ఇక్కడ మీథేన్ లేదు, యాక్చువల్గా మీథేన్ ఉండాలి. ఓకే, మీథేన్ అనేది ఫస్ట్ దేనితో రియాక్ట్ అవుతుంది, క్లోరిన్ తో రియాక్ట్ అయిపోయి మిథైల్ క్లోరైడ్ ఫామ్ అవుతుంది. CH4 methane, first it will react with the chlorine. ఓకే, ఇది ఫామ్ అయిన తర్వాత మిథైల్ క్లోరైడ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ మీథేన్ బై రియాక్టింగ్ విత్ ది క్లోరిన్ విచ్ ప్రొడ్యూస్ ద మిథైల్ క్లోరైడ్. ఇది ఇక్కడతో ఫ్రీ రాడికల్ సబ్స్టిట్యూషన్ అనేది ఇక్కడికి స్టాప్ కాదు, అంటే ఆల్ ద హైడ్రోజన్స్ రిప్లేస్ అయ్యే వరకు, క్లోరిన్ తో రిప్లేస్ అయ్యే వరకు ఇది చైన్ కంటిన్యూషన్ అవుతూనే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఈ మిథైల్ క్లోరైడ్ మళ్ళీ ఒక క్లోరిన్ తో రియాక్ట్ అయ్యి ఇదేంటి అంటే మిథిలిన్ క్లోరైడ్ ఫామ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ దిస్ మిథిలిన్ క్లోరైడ్ మళ్ళీ క్లోరిన్ తో రియాక్ట్ అయిపోయి ఇది ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, క్లోరోఫామ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అగైన్ విచ్ ఫర్దర్ రియాక్ట్స్ విత్ ది క్లోరిన్ which produce the carbon tetrachloride. సో ఈ విధంగా ఆల్ ద హైడ్రోజన్స్ రీప్లేస్ అయ్యే వరకు ఈ రియాక్షన్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది. ఫస్ట్ మీథేన్ క్లోరిన్ తో రియాక్ట్ అయ్యి మిథైల్ క్లోరైడ్ ఫామ్ అవుతుంది, దెన్ మిథిలిన్ క్లోరైడ్, దెన్ క్లోరోఫామ్, దెన్ కార్బన్ టెట్రాక్లోరైడ్. సో this is called as free radical substitution reaction. Free radical substitution reaction అంటే ఈ హైడ్రోజన్ ప్లేస్ లో ఏం సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది, క్లోరిన్ సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. హౌ ఇట్ ఈస్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ అంటే రాడికల్ వేలో సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫ్రీ రాడికల్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్. ఓకేనా, మనం దీనిలో డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటే ఇది ఏంటి అంటే వాట్ ఈస్ దిస్ కాంపోనెంట్, ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, 3 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. సో Propane. ఇది propane. What is that? It is propane. Propane. సో ఇక్కడ propane, దీనిలో ఒకటేమో ప్రైమరీ ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయమ్మా, ఈ లాస్ట్ 2 ప్రైమరీ ప్రోటాన్స్, ఇదేమో సెకండరీ ప్రోటాన్స్. అంటే దిస్ ఈస్ అన్సిమెట్రికల్ ఆల్కైన్. సో 2 డిఫరెంట్ ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి ప్రైమరీ ప్రోటాన్ ఉంది, ఇంకొకటి సెకండరీ ప్రోటాన్ ఉంది. సో ఆల్కేన్స్ వి నో దట్ ఆల్కేన్స్ ఇన్వాల్వ్స్ ఇన్ ఫ్రీ రాడికల్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్. అంటే ఏంటి, ప్రోటాన్ ప్లేస్ లో క్లోరిన్ వచ్చి సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ 2 డిఫరెంట్ ప్రోటాన్స్ ఉన్నప్పుడు ఏ ప్రోటాన్ ని క్లోరిన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, ప్రైమరీ. ఎస్, సపోజ్ ఒకవేళ క్లోరిన్ తో రియాక్ట్ అయితే, బికాస్ క్లోరిన్ అనేది రియాక్టివిటీ ఈజ్ మోర్, క్లోరిన్ యొక్క రియాక్టివిటీ మోర్. ఎప్పుడైనా సరే రియాక్టివిటీ ఎక్కువ ఉంటే దాని సెలెక్టివిటీ అనేది లెస్ ఉంటుంది. రియాక్టివిటీకి సెలెక్టివిటీకి ఇన్వర్స్లీ రిలేషన్ ఉంటుంది, అవునా. సో దీని రియాక్టివిటీ, హాలోజన్ క్లోరిన్ రియాక్టివిటీ ఈజ్ మోర్, సో సెలెక్టివిటీ ఈజ్ వెరీ వెరీ లెస్. కనుక ఇది సెకండరీ ప్రోటాన్ రిప్లేస్ చేస్తుంది, యాజ్ వెల్ as ప్రైమరీ ప్రోటాన్ ని కూడా రిప్లేస్ చేస్తుంది. కానీ సెకండరీ ప్రోటాన్ రిప్లేస్ చేసినప్పుడు ఇది ఎక్కువ స్టేబుల్, సో విచ్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ యాజ్ 55%. ప్రైమరీ ప్రోటాన్ రిప్లేస్ చేసినప్పుడేమో 45% ప్రొడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. అంటే 1 క్లోరోప్రోపేన్ ఫామ్ అవుతుంది, 2 క్లోరోప్రోపేన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇవి 2 ప్రొడక్ట్స్ కూడా డిఫరెన్స్ ఎక్కువగా లేదు. ఎందుకంటే క్లోరిన్ రియాక్టివిటీ మోర్, అంటే ఈ రియాక్టివిటీ ఎక్కువ ఉన్నందుకు అది స్టెబిలిటీ చూసుకోదన్నమాట. అంటే నేను ఇక్కడే జాయిన్ అయితే స్టేబుల్ గా ఉంటా, ఇక్కడ జాయిన్ అయితే స్టేబుల్ గా ఉంటానా అనేది స్టెబిలిటీ అనేది చూసుకోదు. అదే బ్రోమిన్ ఉంటే, బ్రోమిన్ హైలీ సెలెక్టివ్, రియాక్టివిటీ ఇస్ వెరీ వెరీ లెస్, హైలీ సెలెక్టివ్. అంటే బ్రోమిన్ సెలెక్టివ్ గా ఎక్కడైతే స్టేబుల్ గా ఉంటుందో అక్కడ మాత్రమే జాయిన్ అవుతుంది. So generally the secondary protons are highly stable. Secondary protons replacement ఈజీగా అవుతుంది కంపేర్ టు ద ప్రైమరీ. కనుక ఇది సెలెక్టివ్ గా సెకండరీ ప్రోటాన్ తో రిప్లేస్ అయిపోయి 2 బ్రోమోప్రోపేన్ అనేది 97% ఆఫ్ ఈల్డ్ ఫామ్ అవుతుంది. 1 బ్రోమోప్రోపేన్ ఓన్లీ 3% ఈల్డ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇది మీరు కంపల్సరీ గుర్తుకు పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ హెచ్ న్యూ అంటే ఏంటి, సన్లైట్.
ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ ఎప్పుడు కూడా ఏమవుతుంది, ఫ్రీ రాడికల్స్ జనరేట్ అవుతుంది, ఫ్రీ రాడికల్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ అవుతుంది. సో క్లోరిన్ ఉంటే మాత్రం క్లోరిన్ రియాక్టివిటీ అనేది ఎక్కువ గనక 2-chloro 1-chloro propane ఈక్వల్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ పర్సెంటేజ్ గా ప్రొడక్ట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. బ్రోమిన్ మాత్రం దీని రియాక్టివిటీ ఇస్ వెరీ వెరీ లెస్, సో సెలెక్టివిటీ ఇస్ మోర్. సో ప్రిఫరెన్షియల్ గా ఇది ఎక్కడైతే స్టేబుల్ గా ఉంటుందో అక్కడ మాత్రమే సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. సో 2-bromopropane హై పర్సెంటేజ్ లో ఫామ్ అవుతుంది, 1-bromopropane అనేది లెస్ పర్సెంటేజ్ లో ఫామ్ అవుతుంది. క్లియరా? సో ఇది మనకు ఆర్డర్ అమ్మా. రియాక్టివిటీ ఆఫ్ హాలోజన్ తీసుకుంటే ఫ్లోరిన్ హైలీ రియాక్టివ్, నెక్స్ట్ క్లోరిన్, నెక్స్ట్ బ్రోమిన్, నెక్స్ట్ అయోడిన్. అదే రియాక్టివిటీ ఆఫ్ ప్రోటాన్ ఆఫ్ ఆల్కేన్ తీసుకుంటే టెర్షరీ ప్రోటాన్ ఈజీగా రిప్లేస్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ సెకండరీ, నెక్స్ట్ ప్రైమరీ, నెక్స్ట్ మీథేన్ ప్రోటాన్స్. ఓకేనా? సో మనకి ఎప్పుడైనా సరే రియాక్టివిటీ ఎక్కువ ఉంటే సెలెక్టివిటీ ఈస్ లెస్. సో chlorine reactivity is more, so chlorine selectivity is less. Bromine reactivity is more, bromine reactivity is less, so selectivity is more. Okay na? So bromine ganaka reagent unte 2-bromo లేదంటే హైలీ సబ్స్టిట్యూటెడ్ కాంపౌండ్ అనేది ఎక్కువ మేజర్ గా ఫామ్ అవుతుంది, అంటే ఇదే ఎక్కువ ఫామ్ అవుతుంది. అదే క్లోరిన్ ఉంటే ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ గా ఫామ్ అవుతుంది. ఇది క్లియరా? క్లారిటీ వచ్చిందా మీకు? ఇదే ఎగ్జాంపుల్ రావాలని లేదు, ప్రొపేన్ ఎగ్జాంపుల్ గా రావచ్చు, ఐసోబ్యూటేన్ ఇవ్వచ్చు, నియోపెంటేన్ ఇవ్వచ్చు, ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. మీరు ఇచ్చినప్పుడు ఎక్కడ ఫాలో అవ్వాలి? టెర్షరీ ప్రోటాన్ ఎక్కడైతే ఉందో టెర్షరీ ప్రోటాన్ కి సెలెక్టివ్ గా బ్రోమిన్ అటాక్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఇచ్చిన కాంపౌండ్ టెర్షరీ ప్రోటాన్ ఉంటే టెర్షరీ ప్రోటాన్ విల్ బి రిప్లేస్డ్ బై ద బ్రోమిన్. క్లోరిన్ అయితే ఏ ప్రోటాన్ అయినా జాయిన్ అవుతుంది, అటాక్ రీప్లేస్ చేస్తుంది, ఎందుకంటే దానికి సెలెక్టివిటీ లేదు, అది స్టెబిలిటీని చెక్ చేసుకోదు, ఎక్కడ పడితే అక్కడ జాయిన్ అవుతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ అబౌట్ ద రియాక్టివిటీ ఆఫ్ ద ఆల్కేన్స్. సో ఆల్కేన్స్ ఓన్లీ ఫ్రీ రాడికల్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ లో మాత్రమే పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది. Then another very very important question in the alkenes will involve in a will shows the conformational isomers. Conformational isomers ante enti? What are conformational isomers? Any idea? Okay. So conformational isomers. First, isomers means what? Having the same molecular formula undi different physical chemical properties unte vaati name antaru isomers. Avuna? Same molecular formula different physical chemical properties unte isomers. Conformational isomers, configurational isomers ivanni kuda stereo isomers kindiki vastayi. అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా, సేమ్ బాండింగ్ కనెక్టివిటీ. మాలిక్యులర్ ఫార్ములా సేమ్ ఉంటుంది, బాండింగ్ కనెక్టివిటీ సేమ్ ఉంటుంది, బట్ ఏం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది? ఓన్లీ స్పేషియల్ అరేంజ్మెంట్ లో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. స్పేషియల్ అరేంజ్మెంట్. సపోజ్ ఇవి 2 హ్యాండ్స్ తీసుకుంటే ఈ 2 హ్యాండ్స్ కి సేమ్ 5 ఫింగర్స్ ఉన్నాయి, సేమ్ బాండింగ్ కనెక్టివిటీ, అంటే లిటిల్ ఫింగర్ అలా సేమ్ బాండింగ్ కనెక్టివిటీ ఉంటుంది. కానీ స్పేషియల్ ఓరియంటేషన్, నేను ఒకసారి ఇలా పెడతా, ఇంకొకసారి ఇలా పెడతా, బట్ అంత మాలిక్యులర్ ఫార్ములా, బాండింగ్ కనెక్టివిటీ అన్ని సేమ్. స్పేషియల్ ఓరియంటేషన్ లో మాత్రమే డిఫరెన్స్ ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ కన్ఫర్మేషనల్ ఐసోమర్స్. కన్ఫర్మేషనల్ ఐసోమర్స్ స్పేషియల్ అరేంజ్మెంట్ లో మాత్రమే డిఫరెన్స్ ఉండాలి. మీరు సపోజ్ 2 పెన్స్ తీసుకోండి, సేమ్ పెన్స్ 2 తీసుకుంటే ఈక్వల్ సైజు సేమ్, కలర్ సేమ్, అంత సేమ్. ఒక దాన్ని ఇలా పెట్టండి, ఇంకొక దాన్ని ఇలా పెట్టండి, అంటే రెండింటికి ఏం డిఫరెన్స్ అంటే స్పేషియల్ అరేంజ్మెంట్ ఈస్ డిఫరెన్స్. వాటిని ఏమంటారు అంటే కన్ఫర్మేషనల్ ఐసోమర్స్. సో alkanes which shows the conformational isomers, which produce the conformational isomers. ఆ కన్ఫర్మేషనల్ ఐసోమర్స్ ని మనము న్యూమన్ ప్రొజెక్షన్స్ తో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. బికాస్ ఆ కన్ఫర్మేషనల్ ఐసోమర్స్ మనం చాలా వేగంగా ప్రొజెక్ట్ చేయొచ్చు. సాహర్స్ ప్రొజెక్షన్ అని, న్యూమన్ ప్రొజెక్షన్ అని. సో సాహర్స్ ప్రొజెక్షన్ లో క్లారిటీ లేదు ఆల్కేన్స్ ప్రొజెక్ట్ చేయడానికి,
So the better way to project the alkenes are Newman projection. Newman projection అంటే all of you mute amma, mute yourself. Sonu Nayak, please mute yourself. Sonu Nayak. So in the conformational isomers, these conformational isomers will be represented by the Newman. Newman projection అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ కార్బన్ ఏమో సర్కిల్ డాట్ ఉంటుంది. ఓకే, the second carbon will be represented by the circle. Next slide. Like this. Suppose ethane is the example. Ethane lo enni carbons unnai? 2 carbons unnai. The first carbon will be represented by the dot. The second carbon will be represented by the circle. Okay na? CH3 is the formula of ethane. Avuna? So first carbon lo enni protons unnai? 3 protons unnai. The second carbon also have the 3 protons. Okay, so this this because in the ethane all the alkanes only CC single bond is present, so n number of conformations are possible for the alkane. Ante CC single bond rotation, oka bond fixed ga undi inkoka bond rotate avadam valla suppose 0 degrees 10 degrees 20 degrees 30 40 50 60 ala n number of conformations isomers are possible. Kani among all those isomers, for the ethane, only 2 isomers are stable. 2 conformations are stable. One is eclipsed conformation, another one is staggered conformation. Okay na? Ethane ki chaala conformations form avutayamma. Endukante unnadi enti single bond. Single bond is not a rigid bond. Adi flexible ga untadi. Kanaka bond rotate ayyi so many conformations possible avutadi. But among all those, only 2 isomers are stable. One is eclipsed conformation, another one is staggered conformation. What is eclipsed? Eclipsed ante first carbon protons, second carbon protons, they are arranged parallelly. Ante we రెండింటికి dihedral angle parallel ga arrange avadam valla dihedral angle will be 0. And okay na? That conformation is Dihedral angle అనేది it is specific only for ethane or for any molecule, ma'am? Any molecule. Dihedral angle అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు వీటి మధ్య డిఫరెన్స్ యాంగిల్. ఇప్పుడు ఫ్రంట్ కార్బన్, ఈ ఫ్రంట్ కార్బన్ ని డాట్ చేత రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం, బ్యాక్ కార్బన్ ని సర్కిల్ చేత రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. ఫ్రంట్ కార్బన్ బ్యాక్ కార్బన్ ప్రోటాన్ రెండు సేమ్ ఉంటే ఈ రెండింటి యాంగిల్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ డైహెడ్రల్ యాంగిల్. ఈ రెండు సేమ్ యాంగిల్ లో అలైన్ అయినందుకు దీని యాంగిల్ ఎంత అంటే 0 degrees. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డైహెడ్రల్ యాంగిల్. ఓకే, సో దిస్ కన్ఫర్మేషన్ ఏమంటారు? ఎక్లిప్స్ కన్ఫర్మేషన్ అంటారు. ఇదేంటి అంటే స్టాగర్డ్ కన్ఫర్మేషన్. స్టాగర్డ్ కన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ కార్బన్ ప్రోటాన్స్, second carbon protons, if they align opposite direction, that is called staggered conformation. Idemo first carbon proton, second carbon protons anni kuda opposite direction lo align aithe, that is called staggered conformation. Ikka dihedral angle ఎంత ఉంటుంది? యాక్చువల్ గా ఫస్ట్ కార్బన్ ప్రోటాన్, సెకండ్ కార్బన్ ప్రోటాన్ కి 180 degrees ఉంటుందమ్మా. ఇక్కడ డైహెడ్రల్ యాంగిల్ 180 degrees ఉంటుంది. So that conformation is called staggered conformation. So ఈ రెండు కన్ఫర్మేషన్స్ మాత్రమే స్టేబుల్ అండ్ ఐసోలేట్ చేయగలుగుతాం. ఈ రెండు కన్ఫర్మేషన్స్ మాత్రమే. మరి ఈ రెండింటిలో మళ్ళీ ఏది స్టేబుల్ అంటే స్టాగర్డ్ కన్ఫర్మేషన్ ఈస్ మోర్ స్టేబుల్ కంపేర్ టు ద ఎక్లిప్స్ కన్ఫర్మేషన్. ఎందుకు? స్టాగర్డ్ కన్ఫర్మేషన్స్ లో ప్రోటాన్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ ఉంది, సో నో రిపల్షన్స్, కనుక ఇది మోర్ స్టేబుల్. ఇవన్నీ ఎక్లిప్స్ కన్ఫర్మేషన్స్ లో అయితే ప్రోటాన్స్ అన్ని సేమ్ యాంగిల్ తో అలైన్ అయింది, సో యాంగిల్ ఇస్ 0, కనుక లిటిల్ బిట్ రిపల్షన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ హైడ్రోజన్ మధ్యలో డిస్టెన్స్ గ్యాప్ లేక రిపల్షన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. కనుక స్టాగర్డ్ కన్ఫర్మేషన్ ఈస్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ ద ఎక్లిప్స్డ్ కన్ఫర్మేషన్. ఓకేనా? ఆల్ ద ఆల్కేన్స్ సేమ్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తే కన్ఫర్మేషనల్ ఐసోమర్స్ ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి. కన్ఫర్మేషన్ ఐసోమర్స్ అంటే ఏంటి? సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా, సేమ్ బాండింగ్ కనెక్టివిటీ, బట్ ద స్పేషియల్ అరేంజ్మెంట్ ఈస్ డిఫరెంట్. చూడండి, ఇది ఈథేనే, ఇది ఈథేనే, అవునా?
సేమ్ బాండింగ్ కనెక్టివిటీ ఉంది, బట్ ఏంటి స్పేషియల్ అరేంజ్మెంట్, ఇక్కడ ఇది ఇక్కడ అలైన్ అవుతే ఇక్కడ ఏమైంది కొంచెం ఇటు మూవ్ అయింది. దట్ ఈస్ అలైన్మెంట్ ఈస్ డిఫరెంట్, spatial arrangement is different. That is called conformational isomers. So for the alkanes, the conformations will be represented by the Newman projection. According to the Newman projection, the first carbon will be represented by dot, second carbon will be represented by circle. Okay, so ethane kaite n number of conformations possible aithe, but annintilo రెండే రెండు మనం సెపరేట్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ఎక్లిప్స్ కన్ఫర్మేషన్, స్టాగర్డ్ కన్ఫర్మేషన్. ఎక్లిప్స్ కన్ఫర్మేషన్ లో డైహెడ్రల్ యాంగిల్ 0, స్టాగర్డ్ కన్ఫర్మేషన్ లో డైహెడ్రల్ యాంగిల్ ఇస్ 180 degrees. ఇక్కడ సెపరేషన్ యాక్చువల్లీ 180 degrees ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఇది మోర్ స్టేబుల్, ఇదేమో లెస్ స్టేబుల్. సేమ్ మీకు బ్యూటేన్ కి కూడా అడుగుతారు అమ్మ, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బ్యూటేన్ కన్ఫర్మేషన్, బ్యూటేన్ లో మొత్తం ఎన్ని కార్బన్స్ ఉంటాయి? 4 కార్బన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ బ్యూటేన్ లో సెకండ్ కార్బన్ ని డాట్ తో రిప్రజెంట్ చేసిండ్రు, థర్డ్ కార్బన్ ని సర్కిల్ తో రిప్రజెంట్ చేసిండ్రు. ఓకేనా, అంటే సెకండ్ అండ్ థర్డ్ కార్బన్ ని తీసుకున్నారు. ఫస్ట్ కార్బన్ ఏమో సబ్స్టిట్యూయెంట్ అండ్ ఫోర్త్ కార్బన్ ఆల్సో సబ్స్టిట్యూయెంట్. ఇక్కడ ఆర్ ప్లేస్ ఏ గ్రూప్ ఉంటుంది, మిథైల్ గ్రూప్ ఉంటుంది, మిథైల్ గ్రూప్ ఉంటుంది. సెకండ్ కార్బన్ డాట్, థర్డ్ కార్బన్ ఇస్ సర్కిల్, అండ్ ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్త్ కార్బన్స్ ఆర్ సబ్స్టిట్యూయెంట్స్. ఓకేనా, సో మీథేన్ కూడా మొత్తం 4 కన్ఫర్మేషన్స్ చూపిస్తుంది. ఈథేన్ అయితే 2 కన్ఫర్మేషన్స్, బ్యూటేన్ అయితే 4 కన్ఫర్మేషన్స్ చూపిస్తుంది. ఆ 4 కన్ఫర్మేషన్స్ ఏవేవి అంటే, స్టాగర్డ్ కన్ఫర్మేషన్, this is the staggered confirmation. In this staggered confirmation, 2 R groups are completely separated. They are separated by 180 degrees. This is called staggered confirmation. And this is the partially eclipsed confirmation. Eclipsed ante enti, రెండింటి మధ్య డైహెడ్రల్ యాంగిల్ 0 ఉంటే దిస్ ఈస్ ద ఎక్లిప్స్ కన్ఫర్మేషన్. ఈ కన్ఫర్మేషన్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి అంటే, ఫస్ట్ కార్బన్ ఫిక్స్ ఉంటుంది, సెకండ్ కార్బన్ ని మాత్రం మనం 60 degrees యాంగిల్ తో రొటేట్ చేస్తాం. అలా 60 degrees యాంగిల్ తో రొటేట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న బ్యాక్ సైడ్ ఆర్ గ్రూప్ మనకు రైట్ సైడ్ కి ఇలా 60 degrees తో వస్తుంది, సపరేట్ అవుతుంది. So this is called Gaussian confirmation. The angle is here 60 degrees. మళ్ళీ దీన్ని ఇంకా 60 degrees రైట్ ఇలా రొటేట్ చేస్తే, క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో 60 degrees రొటేట్ చేస్తే ఈ ఆర్ గ్రూప్ ఇక్కడికి మూవ్ అవుతుంది. సో దిస్ కన్ఫర్మేషన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ Gaussian partially eclipse confirmation. This is the partially eclipse confirmation, staggered confirmation, Gaussian confirmation, eclipse confirmation. ఓకేనా, దీనిలో మనం డైహెడ్రల్ యాంగిల్ వేటికి చూస్తున్నాం అంటే ఆర్ఆర్. ఇక్కడ ఏమైంది, 2 ఆర్ గ్రూప్స్ అలైన్డ్ ప్యారలల్లీ, కనుక డైహెడ్రల్ యాంగిల్ ఇస్ 0. ఇక్కడ 2 ఆర్ గ్రూప్స్ ఆర్ సెపరేటెడ్ బై 60 degrees. ఇక్కడేమో 2 ఆర్ గ్రూప్స్ ఆర్ సెపరేటెడ్ బై 120 degrees. Here the 2 R groups are separated by 180 degrees. Okay, so ఈ 4 conformations of butane లో staggered conformation is more stable because the methyl groups are far away, well separated. 180 degree separation ఉంది కనుక no repulsions, కనుక staggered conformation is highly stable. Stable ఉన్న వాటికి ఎప్పుడైనా సరే energy is very very less. This is the staggered conformation. Then this is the staggered confirmation. Next stability దేనికి ఉంటుంది అంటే partially eclipsed confirmation, because here the RR groups are separated by 120 degrees. Next ఇది stable. Next Gaussian confirmation, because here the R groups are separated by 60 degrees. Next least stable eclipsed confirmation. ఇక్కడ ఏంటి, R groups are parallelly aligned, so 2 methyl groups are bulkier groups, so more repulsions takes place. So eclipsed confirmation is because of the repulsions which is less stable. So they may ask the stability order for the conformations of N-butane. So what is the order? First is staggered confirmation is more stable, then Gaussian confirmation, not Gaussian here, it should be the first partially eclipsed, then Gaussian, then fully eclipsed. Okay, na staggered lo 180 degrees, partially eclipsed lo 120 degrees, Gaussian lo 60 degrees, eclipsed lo 0 degrees. Okay girls, the energy diagram also you have to learn what is the energy difference between the eclipse as well as staggered also they may ask. So this is about complete alkane summa.
So we have studied the how to write the IUPAC nomenclature of the alkanes, what are the preparations, methods of alkanes, chemical properties, as well as what are the conformations of alkanes. So tomorrow I will explain, I will tell the time, Ramesh sir will give the time. So I am going to explain about the alkenes. Okay, any doubts? No, ma'am. No, ma'am. It's clear. No, ma'am. Okay. Thank you, madam. Okay. మేడం నెక్స్ట్ తీసుకునే క్లాస్ దేనికి కంటిన్యూ అది వేరే ఏంటి అమ్మా? ఆల్కీన్స్ అంటే సేమ్ దీంట్లోనే వస్తుంది, సేమ్ హైడ్రోకార్బన్స్ లోనే మనకి ఏమేమి చాప్టర్స్ వస్తాయంటే ఆల్కేన్స్, ఆల్కడైన్స్, ఆల్కైన్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ నేను ఆల్కీన్స్, ఆల్కడైన్స్ రేపు నేను కంప్లీట్ చేస్తాను. Madam, thank you, madam. This is Thank you, Ashok madam. Kanchera. Thank you, madam. Madam, Pranita, madam. Sir, I am Ashok from Kagatiya Government College, Hanmakunda. thank you, sir. Thank you very much, madam. Thank you, madam. Thank you, sir, for giving me this opportunity. Okay. Congratulations for the organizers, sir. Thank you. With your support, madam. టెక్నికల్ Sir, సపోర్ట్ Ramesh sir, ఎక్కువ please సార్లు ఉంటుంది మేడం. అదే టెక్నికల్ తెలుసు సార్, సపోర్ట్ ఎక్కువ తెలుసు. అశోక్ సార్ ఉంటుంది మనకి ఎగ్జామ్స్ అదే కండక్ట్ చేయడం. ఇనాగరేషన్ సెషన్ లో విన్నాను సార్. అదే గ్రేట్ స్పిరిట్ సార్ ఇదంతా, ఎందుకంటే స్టేట్ లెవెల్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే గ్రేట్ సార్. స్టూడెంట్స్ madam. యూ హ్యావ్ టు యూటిలైజ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ అమ్మా, ఇట్స్ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ యూ. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. With all your support, madam. Like you Thank you, people sir. who wanted to serve the students, and Ramesh sir is coordinating Yes, sir. all the staff members. సార్ And, లైవ్ స్టాప్ చేయండి. okay, okay, sir. Okay, స్టాప్ చేసి లింగారెడ్డి సార్ ని హోస్ట్ చేసి మీరు లీవ్ కావచ్చు. okay. Thank you, madam. ఓకే సార్. 3 o'clock. Okay, Thank you, sir. 3 o'clock ఇంకో వాళ్ళ కామర్స్ వాళ్ళది ఉంది.